Next part of respiratory system is the most important part, that is breath sound. Now breath sound জিনিসটা কি এটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু বেসিক আইডিয়াটা আগে ব্রেথ সাউন্ডের ক্লিয়ার করতে হবে। As a person breathes in and out, air column through tracheobronchial tree ultimately goes to the alveoli. And এই যে air moving in and moving out, that creates a vibration, যে ভাইব্রেশনটাই একটা সাউন্ড হিসেবে স্টেথোস্কোপ ক্যাচ করে। As long as the sounds are being passed through the tubes, that means tracheobronchial tree, এই level দিয়ে when the sound is moving, তার quality, the quality of that sound gets altered as they pass through millions of aerated alveoli. So aerated alveoli গুলো এই কোয়ালিটিটাকে অল্টার করে দেয়, and the quality gets altered by millions of aerated alveoli. Tracheobronchial tree level, that means টিউবের লেভেলে সাউন্ডের যা কোয়ালিটি, therefore tubular সাউন্ডের যা কোয়ালিটি, that quality gets altered as they pass through millions of aerated alveoli. And therefore what we hear over the chest wall is a sound of different quality, a sound of different quality. Tubular sound has been called bronchial breath sound. Tubular sound is called bronchial breath sound, and J quality sound we hear all over the chest wall, that quality is called vesicular breath sound. So make it very clear that bronchial breath sound and vesicular breath sound, the quality of the sounds are different, but the genesis is the same. So finally, sound produced at the level of the tubes, sound produced at the level of the tubes, এই টিউবের লেভেলে সাউন্ডের যা কোয়ালিটি, that quality, এই কোয়ালিটিটা টিউবুলার সাউন্ডের কোয়ালিটিটা gets changed as it passed through the millions of aerated alveoli, and the change quality of the sound is what is the normal breath sound or vesicular breath sound. So therefore all over the chest, normally all over the chest we hear vesicular breath sound, and that is why often our vesicular কথাটা বলা হয় না, breath sound বলতে mean করা হয় vesicular breath sound. Let's now go to the alteration of the breath sound. Alteration of the breath sound, দু রকমের alteration হয়. Number one, চেস্ট ওয়ালে bronchial breath sound শোনা যাচ্ছে. So this is the sound which we normally don't hear over the chest wall, and আমরা chest wall এ bronchial breath sound পাচ্ছি. So this is one alteration. The other alteration is vesicular breath sound we are hearing, vesicular breath sound we are hearing, but সেই ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটার একটা চেঞ্জ এসছে, এটাকে বলা যেতে পারে কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অফ দ্য ব্রেথ সাউন্ড, কোয়ালিটেটিভ অল্টারেশন অফ দ্য ব্রেথ সাউন্ড. This can also be called a quantitative alteration of the breath sound. Let's now see one by one যে bronchial breath sound কেন পাওয়া যেতে পারে. If we remind quickly ourselves, bronchial breath sound পাচ্ছি মানে নিশ্চয়ই there is lack of aerated alveoli, because এই aerated alveoli গুলোই সাউন্ডের কোয়ালিটিটাকে চেঞ্জ করছিল. So when there is complete lack of aerated alveoli as the sound is passing through, তখনই যে কোয়ালিটির সাউন্ড টিউবের লেভেলে তৈরি হচ্ছিল, দ্যাট মিনস ব্রঙ্কিয়াল কোয়ালিটি, দ্যাট ব্রঙ্কিয়াল কোয়ালিটির ব্রেথ সাউন্ডই আমরা পাবো.
So therefore the bottom line is bronchial breath sound পাওয়া যায় when there is complete lack of aerated alveoli, and a complete lack of aerated alveoli usually তিনটে জায়গাতে হয় in three pathologies. If a part of the lung undergoes complete consolidation, because that part of the lung has now become completely devoid of any aerated alveoli. Number two, if a part of the lung undergoes complete collapse. And number three, if a part of the lung develops a big cavity. Because এই তিনটে জায়গাতেই যে part of the lung has undergone this consolidation or complete collapse or a completely developed cavity, complete কথাটা কেন বারবার বলছি একটু পরে বুঝতে পারবে। কমপ্লিট কনসলিডেশন, কমপ্লিট কোল্যাপস অ্যান্ড কমপ্লিট একটা ক্যাভিটি ফর্ম করে গেছে, এখানে দের ইজ নো এরেটেড অ্যালভিওলাই। তো দেয়ারফোর এই সমস্ত সিচুয়েশন ওভার দ্য চেস্ট ওয়াল উই গেট ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড। ইফ উই নাও কাম টু এই জায়গাটাতে, দ্যাট ইজ ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড। ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডই পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য নেক্সট অল্টারেশন। উই আর গেটিং ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড, but that vesicular breath sounded ইন্টেন্সিটিটা কমে গেছে, সো রিডিউসড ইন্টেন্সিটি হচ্ছে। তার মানে নিশ্চয়ই এরেটেড অ্যালভিওলাই আছে, because had there been no aerated alveoli we wouldn't have heard vesicular breath sound. So this situation এ নিশ্চয়ই aerated alveoli থাকে, but the sound as it is coming out কোনো না কোনো কারণে সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটা কমে যাচ্ছে। therefore ইন্টেন্সিটি কমে যেতে পারে যদি নেট এয়ার এন্ট্রি ইনটু দ্য লাং কমে যাচ্ছে। সো এয়ার এন্ট্রি ইনটু দ্য লাং যদি কমে যায়, in that case breath soundের ইন্টেন্সিটি কমে যাবে। নাম্বার টু, এয়ার এন্ট্রি নেট হয়তো কমেনি, কিন্তু কাইন্ড অফ একটা ট্রান্সমিশন ব্যারিয়ার চলে এসছে। ট্রান্সমিশন ব্যারিয়ার কেউ এসে গেছে, যে ট্রান্সমিশন ব্যারিয়ারটা ইজ অবস্ট্রাক্টিং দ্য প্যাসেজ অফ দ্য সাউন্ড। সো এয়ার এন্ট্রি কমে যায় কোথায় কোথায়? এয়ার এন্ট্রি কমে যেতে পারে যদি এয়ারওয়েগুলো, এয়ারওয়ে ডিজিজ এমন হলো যে এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং হয়ে গেছে। সো এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং টাইপ ডিজিজে net air flowটা is reducing. So in airway narrowing type diseases, and as we know airway narrowing type diseases mainly দুটো, একটা is asthma and the other one is COPD. So asthma and COPD, therefore because the net air entry is falling, therefore breath sounded intensity or breath sounded intensity will be reduced. Next, আরেকটা জায়গাতে এয়ারওয়ে হয়তো ন্যারোয়িং হচ্ছে না, বাট এয়ার এন্ট্রি কমে গেছে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে একটু আগে বলা হলো কোল্যাপস, কনসলিডেশন, ক্যাভিটি, ইফ দিজ প্যাথোলজিস আর নট complete, I repeat, these pathologies are not complete and therefore একটা incomplete বা একটা partial consolidation or collapse or cavity or another pathology, that is fibrosis of the lung. In these situations এই যে partial or incomplete pathologyটা হলো, therefore incomplete hole there are still some aerated alveoli, so sound quality will get changed, it will become vesicular. At the same time, because of these pathologies এই area গুলো দিয়ে air entry-টা, air flow-টা is being reduced, and as a result in these situations incomplete or partial consolidation, collapse, cavity, fibrosis, what we get is vesicular breath sound but of reduced intensity. So this is about air entry কমে যাওয়া, whereas transmission barrier,
সো যে সাউন্ডটা ওয়াজ কামিং আউট সেই সাউন্ডটাকে যেন কেউ আটকে দিচ্ছে। This thing happens, transmission barrier therefore happens in pleural diseases, because in a case of pleural effusion or pneumothorax, so pleural diseases like pleural effusion, pneumothorax, or even there is another pleural disease which is not maybe important for you, thickened pleura. In these situations what we get is reduced intensity vesicular breath sound. So therefore, to sum it up again, breath sound, this is the final revision. Breath sound, bronchial breath sound, tubular sound or bronchial breath sound, এর কোয়ালিটিটা অল্টার্ড হয়ে যেটা বেরিয়ে আসছে, দ্যাট ইজ দ্য ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড। ইটস অফ আ ডিফারেন্ট কোয়ালিটি। এই চেঞ্জটা করে দিচ্ছে মিলিয়ন্স অফ aerated alveoli. Breath sounds alteration of the breath sound, alteration. So qualitative alteration, that means bronchial breathing or bronchial breath sound শোনা যাচ্ছে। bronchial breath sound শোনা যাচ্ছে মানে no aerated alveoli. This thing happens in a complete consolidation, complete collapse, or একটা completely developed cavity, because in these situations there is no aerated alveoli. এই জিনিসটা মাথায় রেখো। Whereas quantitative abnormality বা quantitative alteration is equal to কি না vesicular breath soundই পাচ্ছি, therefore aerated alveoli আছে, কিন্তু সেই vesicular breath soundের intensity has been diminished. এই জিনিসটা হয় যদি এয়ার ফ্লো বা এয়ার এন্ট্রি কমে যায়, or kind of a transmission barrier চলে আসে। সো ট্রান্সমিশন ব্যারিয়ার, এয়ার এন্ট্রি কমে যেতে পারে যদি এয়ার ফ্লো বা এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং টাইপ ডিজিজ হয়, এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং টাইপ ডিজিজ, এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং টাইপ ডিজিজ হয়তো হয়নি, কিন্তু কোনো কারণে একটা লোকালাইজড এরিয়াতে এয়ার এন্ট্রি কমে গেছে। এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং টাইপ ডিজিজ ইজ সিওপিডি, অ্যাসমা, এইগুলো। whereas এয়ারওয়ে ন্যারোয়িং হয়তো হয়নি, কিন্তু এয়ার এন্ট্রি কমে যেতে পারে যদি ইনকমপ্লিট একটা কনসলিডেশন, কি কোল্যাপস, কি ক্যাভিটি, কি ফাইব্রোসিস। বিকজ আবার বলছি এই সিচুয়েশনগুলোতে দিজ আর ইনকমপ্লিটলি যখন ডেভেলপ করেছে, পার্শিয়াল। In these situations partial, so in these situations aerated alveoli থাকে, therefore the sound-এর কোয়ালিটিটা altered হয়। কিন্তু যেহেতু এখানে একটা প্যাথোলজি আছে, therefore altered sound যেটা, that means vesicular breath sound, প্যাথোলজিগুলোর জন্য এয়ার এন্ট্রিটা কমে যায় in these areas. So এখানে vesicular breath soundই পাওয়া যায় কিন্তু of reduced intensity, whereas transmission barrier, stethoscope and sound-এর ভেতরে একটা transmission barrier চলে এলো। This happens in pleural diseases, pleural effusion, pneumothorax, etc. Pleural effusion, pneumothorax, thickened pleura, এইখানে। So therefore এই যে তিনটে সিচুয়েশন হলো কনসলিডেশন, কোল্যাপস, ক্যাভিটি, এই তিনটে সিচুয়েশন যখন কমপ্লিটলি হচ্ছে, তখন the finding becomes bronchial breath sound because there is no aerated alveoli. whereas এরা যখন ইনকমপ্লিট বা পার্শিয়ালি হচ্ছে, তখন কিন্তু সেম সিচুয়েশনেই
the findings become breath sound reduced, I mean vesicular breath sound reduced. This is about breath sound. Then there are what we call added sound. এগুলো breath soundই, কিন্তু কিছু added sound also called adventitious or abnormal breath sound, of which একটা হচ্ছে রংকাই or wheeze, whatever you call it, রংকাই or wheeze, which means in এক কথায় airway narrowing, bronchospasm, airway narrowing, also called bronchospasm. So bronchospasm বা airway narrowing হলে একটা additional sound generated হয় যে that we hear, and that is called wheeze or rhonchi. So therefore rhonchi or wheeze key situation will come যেখানে airway narrowing হয়েছে. Let's now talk about airway narrowing. And airway narrowing most of the time সেই ডিজিজগুলোতে হয় যেখানে generalized airway narrowing হয়. This is important to remember. That means both lungs-এরই airway গুলো becomes narrowed. So generalized, and therefore এরকম disease as we know হচ্ছে asthma and COPD, because এরাই হচ্ছে obstructive airway disease. Obstructive airway disease. Obstruction means obstruction to the airflow because of airway narrowing. Airway narrowing. A narrowingটা is because of remodeling of airways. Remodeling of airways. And therefore asthma and COPD তে শুধু wheeze বা রংকাই পাওয়া যায় তা নয়, because disease গুলো generalized, দুদিককার লাংসের এয়ারওয়েকে এফেক্ট করেছে. In these condition wheeze is always scattered. That means bilateral, scattered or bilateral wheeze. You cannot have asthma confined to one part of the lung. We cannot have COPD confined to only one part of the lung. So therefore airway narrowing is equal to A disease গুলো generalized. Next rhonchi or wheeze, airway narrowing আরেকটা সিচুয়েশনে হয় যেখানে হয়তো narrowingটা is a localized narrowing. Localized narrowing. এটা যদি হয় airway গুলোর remodeling হয়েছে. Localized narrowing can be একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে একটা airway কে কেউ physically block করেছে. So this is equal to as if একটা physical blockage of airway হয়েছে. Physical blockage. এই physical ব্লকেজটা অনেক সময় হয় কি দিয়ে? What this can be? This can be একটা endobronchial growth or a tumor. একটা tumor which is obstructing, localized with একটা airway কে. This can be একটা very thick mucus plug. This can be a foreign body obstructing or obstructing or blocking the airway, so it can be a foreign body. So in these situations what we get with a localized narrowing. So vis-a-vis asthma or COPD যেখানে wheeze-টা is scattered or bilateral, এইসব জায়গাতে in these situations usually the wheeze is there but it's not scattered or bilateral, it's localized. একটা এরিয়ার ওপরে মাত্র হয়তো wheeze পাচ্ছি. So this is about wheeze. So wheeze, এই জিনিসটা হলো about wheeze is equal to bronchospasm. Rhonchi or wheeze is equal to bronchospasm. In what situations do we normally get wheeze? Now yes, this is equal to bronchospasm or airway narrowing. Now এই situation গুলোতে there is generalized airway narrowing, so we get wheeze, and that is scattered or bilateral. Whereas in these situations also we get wheeze, but these situations wheeze are usually localized. So this is about wheeze. Next, যেটাকে বলা হয় creps বা crepitations বা crackles. So crepitations বা crackles.
if V is equal to bronchospasm, Krebs বা if V is equal to bronchospasm, then crepitation or crackles is equal to moist or wet alveoli. That means alveoli এর ভেতরে ফ্লুইড জল ঢুকেছে, এই জন্য অনেক সময় ক্রেপ বা ক্রেপিটেশনসকে বলা হয় ময়েস্ট সাউন্ড। So therefore, in all those situations যেখানে alveoli becomes moist, that moistness of the alveoli makes it sticky, wallগুলো become sticky, and those sticky alveoli, when they close and open during expiration and inspiration, can produce a sound which is also called Krebs. So this moistness of or wet alveoli, so wet বা moist alveoli হতে পারে যদি pulmonary edema হয়, that pulmonary edema can be because of the ventricular failure, that pulmonary edema can be because of renal failure. Situations গুলো আলাদা, কিন্তু Krebs হচ্ছে because of pulmonary edema। এই পালমোনারি ইডিমাটাই অনেক সময় হয় ইন আ কন্ডিশন কল ARDS, acute respiratory distress syndrome, ARDS, বিকজ এখানেও পালমোনারি ইডিমাই হয়। তেমনি হয়তো পালমোনারি ইডিমা হয়নি, কিন্তু অ্যালভিওলার ভেতরে সিক্রিশনসগুলো আর ওয়াটারি ময়েস্ট, সো সিক্রিশনস alveoli secretions, and that secretions often occur in bronchiectasis। কেন bronchiectasis প্রচুর tracheobronchial secretion হয়, and those secretions accumulate in the alveoli making them wet or moist। তেমনি wet or moist হতে পারে যদি alveolar hemorrhage হয়, because bloodটাও is liquid, will make the alveoli moist। তেমনি হতে পারে, and it is a very common cause of Krebs, একটা part of the alveoli যদি inflammation হয়, as in occurs in pneumonia or in many cases of interstitial lung disease। So একটা pneumonitis, interstitial lung diseases, in these situations alveoli তে প্রচুর exudate, and therefore এই situations গুলোতে প্রত্যেকটাতেই alveoli are becoming moist or wet, and therefore they lead to this Krebs। The third adventitious or added sound is pleural rub, which is pleura normally is lubricated by a thin layer of fluid। When the pleura becomes very inflamed, pleuritis বা pleurisy, that inflammation of the pleura leads to একটা roughening of the pleura, and that roughening leads to একটা dryness of the pleura, and when the two layers of the pleura friction against each other, the dry layers getting friction against each other during inspiration and expiration produces a sound which is called pleural rub। So therefore pleural rub এর genesisটা হচ্ছে এই inflammation of the pleura, or pleural rub occurs in what we call pleurisy or pleuritis। It is almost like একটা ভিজে চুলে হাত দিলে খুব একটা আওয়াজ হয় না, কিন্তু শুকনো চুল নিয়ে ঘষলে একটা খসখস করে আওয়াজ হয়। It is that pleural rub। So in nutshell, এই হয়ে গেল breath sounds। What we are left with হচ্ছে percussion of the chest, and quickly percussion means a sound generating হচ্ছে, and that generationটা হচ্ছে because we are percussing over an aerated surface। lungs আছে underlying, so aerated surface এর উপরে we are percussing, and as we are percussing over the aerated surface, be it chest, be it abdomen, it generates একটা sound।
Now, therefore, percussion abnormality will be of two types. যে পারকাশন সাউন্ড যেটা আমরা পাচ্ছি, দ্যাট পারকাশন সাউন্ড ইনক্রিজ, বেশি সাউন্ড পাচ্ছি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড হাইপার রেজোনেন্ট percussion sound increased, hyper resonant or tympanitic percussion sound, whereas percussion sound or percussion percussion sound can be reduced. So this is often called impaired or dull. So hyper resonant or tympanitic means percussion sound increased. If the sound is because of aerated surface, sound বেড়ে গেছে মানে নিশ্চয়ই underlying air, যে এয়ারের ওপরে we are percussing, that air containing surface has been increased. So লাংয়ের ওপরে যখন পারকাস করছি, যদি net air content is increased, then we will get more percussion sound. Air content increase হতে পারে দুটো সিচুয়েশনে, লাংয়ে প্রচুর এয়ার, নর্মালের থেকে বেশি এয়ার ট্র্যাপড হয়ে আছে, which is what happens in some patients of COPD যাদের সিভিয়ার emphysema হয়ে যায়, because emphysema তে we know air trapping হয়. নাম্বার টু, লাংয়ে হয়তো এয়ার ট্র্যাপিং হয়নি, বাট প্লুরাতে এয়ার ট্র্যাপড হয়ে বসে আছে, প্লুরাল এয়ার, সো দেয়ারফোর পারকাশন সাউন্ড বেড়ে যায় ইন নিউমোথোরাক্স। Whereas impaired or dull percussion note, that means you are percussing over a part of the lung যেখানে এয়ার কন্টেন্ট নিশ্চয়ই কম. If this is air content বেশি, this is air content reduced. Now think about air content reduced কেন হতে পারে? যদি একটা নন aerated এরিয়া হয়ে যায়, এমন একটা পার্ট অফ দ্য লাং we are percussing যেখানে একটা প্যাথোলজি হয়েছে which has caused একটা নন aerated part of the lung. So non-aerated part হয়ে যেতে পারে in a case of complete consolidation, because that area has almost become solidified. যদি complete collapse হয়, যদি একটা area of the lung completely fibrosed হয়ে যায়, because এইসব এরিয়াতে non-aerated একটা এরিয়া চলে আসে, whereas air content অন্যভাবে হয়তো কমলো, it is again exactly air content কমেনি, কিন্তু যদি দেখা যায় প্লুরাতে এমন একটা কিছু হয়েছে যেটা is causing একটা transmission barrier, and that transmission barrier is effusion. এই জলটা থাকার জন্য, because of this fluid, the sound cannot come out. So therefore overall এইগুলো হয়ে গেল পারকাশন এর abnormality.